Hello everyone, our daily current affairs video loi apnalokok swagatam janaisu. So let's start. Okay, first up ki ase Brindavani Bostro. So Brindavani Bostro junkhon bua hoisile 16th century Assamese ekhon Assamese textile hoy tar underot bua hoisile Srimanto Shonkordeবৰ underot bua hoisile he Brindavani Bostro khon অসমলৈ ঘুৰি আহিছে from the British Museum London. এতিয়া ঘুৰি আহিব অসমলৈ from the British Museum London. এখন বুয়া হৈছিলে নৰনাৰায়ণৰ ৰিকুৱেষ্টত নৰনাৰায়ণ কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ ৰিকুৱেষ্টত আৰু কাৰ গাইডেন্সৰ আন্ডাৰত বুয়া হৈছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গাইডেন্সৰ আন্ডাৰত বুয়া হৈছিলে কিছুমান আসামিজ উইভাৰে বৈছিলে আৰু হে আসামিজ উইভাৰ্স খিনিক লিড কৰিছিলে কোনে মথুৰা দাস বুঢ়া আটা ঠিক আছে হে উইভাৰ্স খিনিক লিড কৰিছিলে মথুৰা দাস বুঢ়া আটা আৰু গাইড কৰিছিলে কোনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মনত ৰাখিবা এতিয়া হে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিছে from the British Museum London following an arrangement facilitated by Assam Chief Minister হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে কি কৰিছে এৰেঞ্জ কৰি দিছে for its return আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া ঘুৰি আহিছে ঠিক আছে this rare tapestry originally woven at বৰপেটাত বোৱা হৈছিলে হে বস্ত্ৰখনত কি ডেপিক কৰা আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰ্লি লাইফ মানে সৰুকালৰ যোনখিনি দৃশ্য পিকচাৰ হেখিনি ডেপিক কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ বিষয়ে মোস্টলি ডেপিক কৰা হৈছে and is considered a cultural treasure of Assam. So this is a good news, no? So here related at MCQ sum, okay? Okay, consider the following statements regarding Brindavani Bostra. So, আমাক ইয়াত চাৰিটা statement দিছে Brindavani Bostrar বিষয়ে আমি কোনগিটা correct হয় চাব লাগে it was created in the 16th century under the guidance of Srimanto Shonkordev at the request of King Naranarayan of the Koch dynasty. So, আমি already কৈছো কেতিয়া create কৰা হৈছিলে বোৱা হৈছিলে 15th to 16th century শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গাইডেন্সৰ আন্ডাৰত বোৱা হৈছিলে আৰু কোনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কিং নৰনাৰায়ণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কোচ কিংডমৰ কোচ ডাইনেষ্টিৰ ভাগৰ কিং নৰনাৰায়ণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে সো ষ্টেটমেন্ট 1 টো কাৰেক্ট হয় 2 টো কি কৈছে the tapestry depicts Krishna's childhood in Vrindavan including episode from his birth to killing of Kans ঠিক আছে সো কংখক কিল কৰালৈকে কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ পৰা কংখক কিল কৰালৈকে মাৰালৈকে তেওঁৰ সব চাইল্ডহুডৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চাইল্ডহুডৰ সব কি কৰি থোৱা আছে ডেপিক কৰি থোৱা আছে ক'ত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত ঠিক আছে সো ষ্টেটমেন্ট 2 ইজ কাৰেক্ট 3 টো কি কৈছে the original Brindavani Vastra was discovered in a Buddhist monastery in Tibet and later acquired by the British Museum in 1904. So, Brindavani Bostro Khan originally Buddhist monastery eta discover kora hoisile puwa hoisile Tibetor tar pisot etu kintu British Museum e 1904 ot acquire kori loisile thik ase 3 to correct hoy 4 to ki koise its Assamese origin was confirmed only in 1992 etu correct hoy Okhomia origin to confirm kora hoisile 1992 so statement 4 is also correct 1 2 3 and 4 gute kita correct hoy so option D will be the correct answer okay next Solar DD. So, Prime Minister Narendra Modi in the 125th episode of Man Ki Baat, 31st August 2025, praised Dev Ki, popularly known as Solar DD from Muzaffarpur, Bihar. So, Prime Minister Narendra Modi 125th episode of Man Ki Baat or 125th episode on যোনটো হৈছিলে 31st August 2025 ত দেৱকীক প্ৰেজ কৰিছে এপ্ৰিশিয়েট কৰিছে কাক দেৱকীক যাক পপুলাৰলি জনা যায় সোলাৰ ডিডি হিচাপে ফ্ৰম মুজাফফৰপুৰ
Bihar, and she is from Korpura, Muzaffarpur, Biharer hoy teo. She has transformed her village by promoting use of solar pumps and solar rice mills. So, teo kyo solar didi buli koa hoy karon teo nijor village ot ki promote korisile solar pumps promote korisile solar pump aru solar rice mill or use promote korisile thik ase which boosted irrigation thik ase june irrigation jihor karne irrigation boost hol বৃদ্ধি হল তাৰপিছত cost reduce হল irrigation boost hol bahile thik ase tapa cost reduce hol komile cost komile tarbisot farmers or income bhal hol thik ase enhance farmers income. So PM Modi urged citizens across India to adopt solar power to harness the abundant energy from the sun. So Man Ki Baat etu episode Deviki mane solar didik appreciate korise PM Modi aru logote India baki khini ki korise ভাৰতবাসীক সোলার পাওয়ার অ্যাডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা ৰেকমেন্ড কৰিছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা এমসিকিউ চাম ওকে Consider the following statements about Solar Didi recently praised in PM Modi's Man Ki Baat. So Solar Didi বিষয়ে আমাক চাৰিটা statement দিছে কোনকিটা কাৰেক্ট হয় চাব লাগে. She belongs to Muzaffarpur in Bihar and is known for promoting solar pumps and solar rice mill. Teo kor pora belong kore Muzaffarpur Biharer pora belong kore aru kihor karone jana jay solar pumps and solar mills promote korisile teo nijor gaot hetu karone jana jay. So statement 1 is correct. 2 ki koise her efforts has helped improve irrigation facilities and increase income of farmers. So teor effort e ki korisile irrigation facilities improve koribole hohay korisile aru farmers or income bohaisile cost reduce korisile hoy na. So statement 2 is also correct. 3 ki koise the reference was made by Prime Minister in that 125th episode of Man Ki Baat. So Narendra Modi PM Narendra Modi e ki korisile reference mane teo praise korisile 125th episode of Man Ki Baat. So statement 3 is also correct. 4 ki koise Solar Didi is the title given by Ministry of New Renewable Energy as a part of PM Kusum scheme. This is not correct. Enekwa kuno scheme or underot ba part hoy ba kuno ministry e etu naam dia nai teo promote korisile karone teo etu naam pale teo keneke kuwa hoy eneke title dia hua nai. ঠিক আছে so 1 2 and 3 only will be the correct answer, that is option B. 4 2 incorrect. Next, India Japan. During Prime Minister Narendra Modi's visit to Japan, India and Japan agreed to deepen cooperation in advanced technology sectors with a special focus on semiconductors. So এটা রিসেন্টলি কি হইছে PM Narendra Modi জাপানলে গৈছে আৰু ইন্ডিয়া আৰু জাপানে কি কৰিছে এটো এগ্ৰি কৰিছে ইন্ডিয়া আৰু জাপানৰ মাজত কোঅপাৰেচন ইনক্ৰিজ কৰিব বুলি ডিপেন্ড কৰিব বুলি তাৰ পিছত কিহৰ সেক্টৰত এডভান্স টেকনলজি সেক্টৰছত উইথ এ স্পেশাল ফোকাস অন সেমিকন্ডাক্টৰ স্পেশাল ফোকাস কোড দিয়া হৈছে semiconductors. ঠিক আছে PM Modi visited Tokyo Electron, a leading Japanese semiconductor company. So PM Modi visit korile Tokyo Electron buli eta leading Japanese semiconductor company. Discussing highlighted building a resilient semiconductor supply chain, reducing India's dependence on imports and boosting semiconductor related investment. So discussion কিহৰ ওপৰত হৈছে এটা ৰেজিলিয়েন্ট সেমিকন্ডাক্টৰ সাপ্লাই চেইন বিল্ড কৰা আৰু যেহে ৰিডিউস কৰিব ইন্ডিয়াস ডিপেন্ডেন্ট অন ইম্পৰ্টছত ইন্ডিয়া ডিপেন্ডেন্ট হৈ থকাটো ৰিডিউস কৰিব আৰু সেমিকন্ডাক্টৰ ৰিলেটেড ইনভেষ্টমেন্ট বুষ্ট কৰিব ঠিক আছে between 2021 to 2024 India received
48 new investments in sectors reflecting its potential as a global semiconductor hub. ঠিক আছে, ইন্ডিয়াই 58 new investment receive কৰিছে between 2021 to 24 in the sector reflecting potential as a global semiconductor hub. ঠিক আছে, okay, এটা MCQ চাও. Consider the following statements regarding India-Japan cooperation in the semiconductor sector 2025. Sarita statement dise. Kungita correct hai sabo lage. Prime Minister Narendra Modi visited Tokyo Electron, one of the Japan's leading semiconductor company. So Tokyo Electron visit korile Prime Minister me already saiswe. Eta leading semiconductor company hoy. So statement 1 is correct. 2 to ki koise 1/3 of India's semiconductor imports currently come from China. So is it true? আমি এবাৰ চাও, ঠিক আছে? Yes, around 1/3 of India's semiconductor imports are from China. 1/3 of, so এই imports ওপৰত dependent নাথাকিবৰ কাৰণে কৰা হৈছে, হয় না? So 1/3 of India's semiconductor import কৰ পৰা আহে? Chinaৰ পৰা আহে. So statement 2 is correct. 3 to ki koise from 2021 to 2024 India attracted more than 50 semiconductor related investment. Eto ami salu 2021 opra 2024 leke India more than 50 semiconductor related investment attract korise. So statement 3 is also correct. 4 to ki koise India and Japan sign a comprehensive agreement to create semiconductor free trade zone during the visit. Enoko eku agreement sign kora hua nai. So statement 4 is not correct. 1, 2 and 3 only will be the correct answer. That is option A. Okay, next. Youth Kaushal 3.0. So the Indian Army eta exercise conduct korise. Naam to ki Youth Kaushal 3.0 from August 25 to 28, 2025 in the Kameng region of Arunachal Pradesh. So exercise kini बहुत important hoy, ठीक আছে? So eta exercise naam to ki Youth Kaushal 3.0 conduct korise. Kot korise? Kameng region of Arunachal Pradesh korise. Ketia korisile? 25 to 28 August korisile. The drill tested multi-domain operational readiness in high altitude terrain and focused on the integration of indigenous technologies under Atmanirbhar Bharat. ঠিক আছে? It also included parallel drill exercise Ashok Prahar with participation from Indian Army's Spare Corps and the ITBP showing preparedness for future warfare challenges. So here related ami eta MCQ. Okay. Exercise Youth Kaushal 3.0 recently in news was conducted by Indian Army in which state UT? That is option B, Arunachal Pradesh. ঠিক আছে, কত কৰা হৈছিলে conduct? Arunachal Pradesh. কোনটো region? Kameng region of Arunachal Pradesh. মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? Next, third largest economy. So RBI Governor Sanjay Malhotra ki korise announce korise je India world or third largest economy bonibole goi ase, supported by robust GDP growth and strong financial inclusion initiative. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has played a pivotal role by enabling the opening of 55 crore bank accounts, driving financial inclusion across all sections of society. So Governor RBI Governor ki koise India goi ase bonibole ki world or third largest economy aru hetu karone sobotse dangor role kune play korise buli koise Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana play korise buli koise karon ইয়াৰ আন্ডাৰত 55 crore bank account খুলিছিলে আৰু এটো কাৰণে মানে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন হৈছিলে across all section of society সব সেকশনৰ পৰা ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন হৈছিলে, ঠিক আছে? India's GDP growth 7.8% April to June 2025 quarter further strengthened the outlook, ঠিক আছে? So ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা MCQ চাম. Okay.
Recently, India was projected to become the world's third largest economy, which flagship scheme was credited by RBI governor for significantly boosting India's economic growth through financial inclusion. Kuntu heriok scheme of credit dia hoise Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Thik ase, that is option B. মনত থাকিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা বিষয়ে আৰু অলপ ডিটেইল ষ্টাডি কৰিবা তোমালোকে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ইয়োৰ এক্সাম সো স্কিম খিনি সদায় ভালকে চাবাই ঠিক আছে স্কিম খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট critical minerals so India and Japan signed a memorandum of cooperation MOC to strengthen collaboration on critical minerals essential for clean energy technologies and economic security. So India aru Japan ki korile memorandum of cooperation sign korile to strengthen koribole ki car strength bahabole collaboration on critical mineral essential for clean energy technologies and economic security. ঠিক আছে আৰু এই MOC খন কেতিয়া সাইন কৰা হৈছিল PM মোদি যেতিয়া টোকিও ভিজিট কৰিছিল for the 15th India Japan annual summit ঠিক আছে involve India's Ministry of Mines and Japan's Ministry of Economy so কি involve কৰে Ministry of Mines and Japanor in Ministry of Economy Trade and Industry METI the fact focuses on resilient supply chain a pact to kihor focus kore resilient supply chain for critical minerals and rare earth elements ঠিক আছে here related eta MCQs with reference to recent India-Japan Memorandum of Cooperation on Critical Minerals, consider the following statements. Yan amak sarita statement dise kungita correct hoy sobo lage. The MOC was signed between India's Ministry of Mines and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry. Tar underot sign kora hoisile India's Ministry of Mines aru Japanor Ministry of Economic Trade and Industry ঠিক আছে so statement 1 to correct হয় 2 to কি কৈছে it was signed during PM Modi's visit to Tokyo for the 15th India Japan annual summit so কেতিয়া সাইন কৰা হৈছিল PM Modi যেতিয়া Tokyo visit কৰিছিল for the 15th India Japan annual summit ঠিক আছে 3 to কি কৈছে the agreement aims at strengthening supply chain agreement to কিহত aim কৰে supply chain strengthen কৰা for critical minerals and rare earth elements so statement 3 to correct হয় one of the focus areas includes space mining of helium extraction eto space mining নহয় deep sea mining হয় so statement 4 is not correct কি হয় eto deep sea mining hoy thik ase deep sea mining hoy not helium 3 space mining so 4 to not correct 1 2 and 3 only will be the correct answer that is option A okay let's move on yes next the National Highways Authority of India through IHMCL has launched India's first multi-lane free flow tolling system. India's prothom multi-lane free flow tolling system ki kora hol launch kora hol in partnership with ICICI Bank. ICICI Bank or logot partnership kori ki launch korile India's prothom multi-lane free flow tolling system. The first implementation will be on Choriasi Plaza, Gujarat. ঠিক আছে প্রথম implementation code hobo মনত ৰাখিবা 84 P Plaza, Gujarat ঠিক আছে NH 48 making it India's first barrier free toll plaza এটো কি হবো ইন্ডিয়াৰ প্ৰথম barrier free toll plaza hobo the system uses FASTag RFID readers and automatic number plate recognition cameras for seamless tolling reducing congestion and fuel consumption and emission ঠিক আছে so here related eta MCQ India's prothom ki koise India's first multi-lane free flow tolling system code implement koribo buli koise that is option B 84 P
P Plaza, Gujarat, NH 48. Next, Adivani. Ministry of Tribal Affairs ki launch korile, Adivani launch korile. Etu India's prothom AI powered translator for tribal languages, beta version. Thik ase? So, Ministry of Tribal Affairs se launch korise ki monot rakhiba, very important. Adivani launch korise. Etu prothom AI powered translator hoy tribal language or karne. Thik ase? Developed under the Janjatiya Gaurav Vars initiative. Kar under develop kora hoise Janjatiya Gaurav Vars initiative. It aims to preserve tribal language. Ki aim hoy tribal language preserve kora aru endangered dialect safeguard kora and bridge communication gaps komua between tribal and non-tribal communities. Tribal aru non-tribal communities or majot juntu amar language barrier ase, juntu amar communication gap ase, hetu komuabo karne etu launch kora hoise. India has 461 tribal languages and 71 tribal mother tongues, many critically endangered. The project is led by Kune lead course IIT Delhi with collaboration of BITS Pilani, IIT Hyderabad, IIT Naya Raipur and support from TRIs across 5 states. Thik ase? The MCQ sound. With reference to Adivani recently launched by the government of India, consider the following statements. Kungita correct hoy sabo lage. It is India's first AI powered translator for tribal languages developed under the Ministry of Tribal Affairs. Ministry of Tribal Affairs or under develop kora hoisile prothom AI translator tribal language or karne. So 1 is correct. 2 ki koise the tool has been developed by IIT Delhi in collaboration with BITS Pilani and IITs. So statement 2 is correct. 3 to ki koise Adivani is initially available on iOS platform with Android supporting coming later. This is not correct. Etia Android available ase, iOS platform pisot ahibo. So statement 3 is not correct. 4 to ki koise the initiative is a part of Janjatiya Gaurav Vars celebration. So 4 to correct hoy. So 1, 2 and 4 only will be the correct answer, option B. Okay, আজি মানে আসলে that's all for today. Ako next current affairs to log pam. ঠিক আছে, thank you.